Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal kusoo dhawaada janaalka cripto ku taajir walaalkiina maxamed afdhoob meeshadaaneeto ama jaadkan hadeertaan aan fiirinayno waxaa rabaa inaan insha allah aan cilmi yariis aan nila qaybsado wixii aa wax igula darsatiin jasaakumullah khayr hoos igu soo dara waxaa ka faa'iidsatid alxamdulilah jasaakum ilaahay khayra kaaga dhigo ilaahay kuu siyaadiyo hit the like, share it with your other brothers and walaalahaada ummadda kale la sii qaybso aa ka sii faa'iidaan meeshaaneeto waxaan nii soo dhigay arow inaan ka qaybsado aan waxyar ka hadlo dhinaca tradingka ee ku xisaabsan tahay waa arrimo muhiim ah oo badnaanta oo suuqa khasaarada iyo faa'iidada noo keento waxyaalahan ayay ka mid tahay inta ugu badan aan ka soo qaaday suuqa as a trader haasato mushkiladda haasato aniga way igu dhacday waan soo maray way igu dhacdaa waan galaa it always happens mar kasto way kugu dhacaysaa laakiin su-aasha waxay tahay markay kugu dhacdo ama iyadoo kugu socoto ma isgaratay ma ogaatay ma iska warhaasaa ama way kugu dhacday maxaa ka qabatay maxaa iska beddeshay tradekaadii wax cusub maa keentay ama dhibkii hore ayaa ku noqotay saddexda wax aan ka soo qaatay ugu weyn aniga aan ka arkay iyo ummadda most of the traderska ee ka qaateen aan soo qaaday waxaa waaye the emotional tradingka na haysto waxaa la dhahay that it's not the market that made you fail but it's you faa'iidadaneeto aad heshay suuqa maku siinin ee adiga keensatay khasaaradana aad ka heshay aad suuqa maku keenin ee adiga isku keentay sababta loo dhahayo is once you hit that button aad dhahdid buy ama sell you have no control of the marketka dhinaca u baxay adiga control ma ka haasid meesha u socdo ayuu aadi doonaa laakiin waxyaalaha aa xikami kartid aad ku dadaali kartid saddex wax ayay ka mid tahay in kalena waa jiraan laakiin saddexda ugu muhiimsan aan ka soo qaatay oo aan beddel badan aniga noloshii alxamdulilaahi aan ku keenay saddexdan wax ayay mar kasta ku soo noqnoqotaa number one is fear cabsi number two is greed waa gaajo waa wanting more hunguriya ku soo galay number three waa revenge xanaaqaa ku haayo suuqaa rabta inaad ku soo noqotid khasaara ku baxday starpluskaa lagaa galay inaad wax ka keentidaa rabtaa wax ayaa kaa maqan ama intaa heshayna ma ka faa'idin faa'iido kalaa sii raadinaysaa wixii suuqa ka dhacooya faa'iidadaanaad aragtid wou ku dhaafay inaa hore aa rabtid suuq inaad ka soo geshid aa rabta aad ku soo degdegtid strategigaada ma fiirsanin disciplinekaadana ma raacin saddexdan wax ayay all the time ee ku soo noqdaa these are the characteristics laiskugu ogaado inaad suuqaaneeto oo adiga aad ku faa'iidaysid aana ku khasaaraysid waa saddexda wax ugu weyn ee traders ee always ay kala dagaalamaan the market wuxuu samey doonaa siduu asigu u socdo adiga tan aad samey kartid waxaa waaya inaad isxakintid aad iscontrolshid aad that mentalitygii aad ku soo gashay in uun wax iskaaga beddelin number one marka laga hadlayo fear waxaa laga hadlooyaa wax kale ma ahan waxay dhahaan missing out waa suuqii woo kacay suuqa wuu ordooyaa wuxuu ku jiraa uptrend ku jiraa waa ka maqan tahay inta a ku sugaysay fursadaaneetu way ku dhaaftay meeshaaneetu ma gelin waad aragtay waxaa isdhahdo daadashaa inta ka soo socdatay inta wuxuu ahay seel waa la soo daatay intoo imaaday supportkaaneetu waxaad aragtay khafiif waaye midaan hoosa kusii sugaysay fursadda way ku dhaaftay you are missing out emotionkaadii ayuu suuqa soo galayaa emotionkaaseetu haddii aana xakimin hadhowti waxaa is leedahay hey I'm missing out way igaftay haddana resistance kuu imaaday resistancekaaneetu ma soo fiirinin intaad aragtay
supportkaanaad aragtay waa la jibiyey supporto inta ahay waa la jabsaday pullback oo samaystay waxaa dhahday hey fursad waatanaa hadda imaaday meeshaaneeto inta aad taaganahni waxay kuu noqotay supporta inta ku samaysatay wuxuu sameeyey breakout uu sameeyey breakout inta ka sameeyey inta ku wuxuu ahay support u ahay resistance ay ahayd haddana resistance waa la jabsaday supportaa laga dhigtay waa la sii socda suuqa ma gelin waxaad aragtay inuu resistanceka uu soo dhowaaday meelahan aad ka soo gashay entrya ku samaysay resistancekii uu aaday waxaa isdhahday niyo waxaan uu sii socona waa lagugu soo noqday starplus ma samaysanin exit mana dhihin intana starplus ma samaysan suuqa hoosoo kugu aaday hadda imaaday waxaa dhahday hey bahalkan waxaad aragtay candlekan weyn oo daadanayo ayaad aragtay waxaa dhahday I'm not missing out tan khasaaro waay huge candle inta ka soo dhacay huge candle kaasaa cabsi kaa geliyay suuqii waa ka baxday break even ma tihid khasaaraan ugu baxday i returned koroo aaday wuu ku dhaafay haddana tiya kugu soo noqonayso I'm missing out suuqaara waa inaad ka qayb qaato waad bursanaysaa tradingkaada plan ma haysto you are just coming back into the market just because you are missing out tan kale ee laga hadlo is getting stopped out waa hadda missing out kaaseeto is stop out you're getting stopped out kaaseeto oo hadda aan soo taabtay ayaa ka mid noqotay you got stopped out here inta you got stopped out waa ka baxday stop your losses aa samaysay waad ka oraday waxaa dhahday oh my god bahalkan wuu sii socdaa I wanna back I'm missing out fear cabsi waa kaasaa cabsidiya kugu jirto I'm missing out waxaa kugu soo darsamay greed cabsidii of that you are oo bahalkan uu soo daadanayo ku galay suuqii waa ka baxday haddana waa isbedeshay greedkiyaa ku soo galay gaajaa ku haaso lacagtii kaalunta inta lagaaga saaray you got stopped out aa rabtaa inaad ku soo noqotid revenge waa ujeedaa all these three stuff mar kasto they go hand in hand way isku soo noqnoqdaan you go from revenge back to greed back to fear from fear to revenge to greed so it's a whole domino effect way ku wareegsadaan it's just circles around back and forth isla meeshii ayaa ku soo noqonaysaa and you see that this thing bahalkaneetu in uu kaa tagayo you don't want to be wrong meeshaanaa imaaday wuxuu imaaday supportkiioo imaaday waa la jabsaday you don't want to be wrong waxaa dhahday hey supportkaneeto it's not going to break waa la jabsaday close below oo sameeyey and then you got stopped out suuqii waa ka daxday so you do not want to be wrong and then waxaa dhahday oh okay waa la jabsaday intaa imaaday waxa u gashay short suuqi sidii kale haddana kugu soo noqday now you are in fear again cabsiyaa kugu jirto waxaa dhahday resistancekan markuu imaado aan lacag kale ku daraya resistancekiyaa imaaday waa ku dartay you added your bahalkaadi you added your entry now your entry averagegaada koraa u soo qaaday shortkiyaa weli ku jirtaa dhinaca kaloo kugu aaday you still hoping inuu suuqa hoos u soo noqdo starplus intana ma gashin you left out now you've missed out on opportunity so all these things fear greed revenge always way isku wada socdaan they keep coming back more and more you have to know that this fear is there's nothing wrong with having fear cabsida waa loo baahanya cabsida is what actually trains you but when cabsidaneetu makes you make decisions because of fear is now marka aad suuqa dhibaatada kaaga soo raaci karto oo mushkilada ummadda ee ka soo raacayso is that fear wants to give you safe that's what fear is doing safety why it gives you a safety note you start thinking I don't want to enter this market I want to be safe inta maraw ina short u galo waa ka baxaya I'm going to watch the market woo sii socday now you're like oh my god suuqii woo socdaa you go back to greed again you don't want to miss out you don't want to miss this thing
now you want to come back to waxa ay yiraahdaan FOMO, fear of missing out ayaa rabtaa inaad samaysid. These things, it affects our psychological dhinaca maskaxdeena ayay dhibaato u geysataa. The greed, the risk taking oo meeshaan imaanayso. Inta adiga oo short ku jirtay aad short ku soo gashay waad imaaday intoo hoos u sii dhacday break below aad aragtay, you doubled your size. Maybe hore waxaa ku gashay $100, boqolkiiba waxaa ka dhigtay $200. hadda averagekaada waxaa waay $300 suuqa kula jirtaa. You've increased your double size. You have greed. hoos oo sii aaday waad faraxday. It's a close below. You have a confirmation supportkii oo jibiyey, but guess what, wuu kugu soo noqday. You did not take your profits. intuu ku imaaday waxaa dhahday oh baashaaneetu ma ka baxay aniga I need more. hadda resistancekii kugu soo dhawaaday 100 kala ku dartay 400 hadda keentay. You don't want to put a stop loss here. adigii oo og meeshaan inay tahay resistance waxaa dhahday inta waa jibinay waa soo test gareyn haddana hoosa u soo noqonayna, and then the market turns around koro kula aaday. Now you're like, oh my god, what am I going to do? waa duceysanaysaa waa ilaahayo iga soo celi, ilaahayo do this. You start praying and the market does not listen to your prayers. ducadaadi ma dhageysanayo. It's going the other way round. You don't want to get out. suuqa koro kugu socdaa and you find yourself into suuqa oo kaa saaray that it actually in or liquidation oo kugu sameeyey, and now you've lost a lot of money. lacaga kaaga baxday because just the only thing aad samaysay, you had greed. Now you want to revenge. suuqa rabta inaa hoos kusoo inaa inta kusoo geshid aad rabtid. You are in anger. waad aragtay woo kacay longa kusoo gashay. when you entered long, now it build your confidence. lacagtaada kuu soo noqotay. you are very confident. intuu imaaday retest oo sameeyey, support oo imaaday, supportkii ku soo noqday. it made a higher sameeyey. waad u jeedaa, you like, oh my god, this is crazy. baalkan suuqa wuxuu u socdaa meesha u socdo, and then inta high oo sameeyey, another high oo sameeyey, oo soo noqday retest oo sameeyey, another entry ku sameysay. inta hore already market waa ku soo jirtay, faa'iido weyn ku lahayd. it came back, and then you added here another entry, koro aaday. waxaa dhahda bahalkan intuu kusoo sii socon doonaa, and then you like, you know what, aniga bahalkii khasaarada igaga soo khasaaray ayaan rabaa inaan suuqan aan ku sii jiro. impulsive movement ayaan ka arkay, ego ku soo galay. all these things are affecting your decision making. suuqa wuu sii socday, it plays out, wuu soo laabtay. waxaas dhahda, oh my god, this is crazy, it's gonna come back again. meeshu anigu igu imaaday ama uu ku jiri oo imaaday. now what do? You enter the market again. another entry sameynaysaa, kora u diroosaa, higher haasaa. intan higher low sameey. you like, what, this is a swing low. kan wax ma ahan. let me ignore this thing because I know the market is going to go up. kan oo sameey, it tested this higher low ganeto, what you ignored it. you like, oh, this is just mid cap low. adeertaan suuqa kora u noqonaya, waan ku darsanaya. stop losskan ma gishinin. you have anger, you have revenge inta kusoo gashay. you are greedy, gaaja ku haaso. you want to get this money. lacagta kaa luntiyaa rabtaa inaa soo celisay. 400 faa'iida hadda ku jirtaa, 400 waa soo celisay. you want more. you are fear. you don't want to miss out. you don't want to be stopped out. suuqa inaa ku jirtidaa rabtaa. you are sending it along. plan ma la imaanin, and then the market does this. wuu ku daatay, wuu kugu soo celi, ma ka bixinin. you kept on watching, you kept on praying. waa sii duceysatay, waxaa dhahda wuu soo noqonaya. you find some candles, bang, waa daatay. suuqa hadeertaan daadashadan oo daatay. you get a huge candle. opportunity haasataa, faa'iidadii haasataa. ma rabtid inaad ka baxdid, waxaa leedaha wuu soo noqon doonaa. waa duceysanaysaa. you have confidence. confidence-kii aad ku qabtay ayaa suuqa ku jirtaa. alright, because why confidence kan suuqa ugu jirtid is because uptrend kana aaday. daadashadan ma u fiirinaysid. you like, it's gonna come back up. this thing will sii socdaa. nothing is happening. you are not making the decision inaad ka baxdid because of anxiety, that anger, the missing out. you don't want to be stopped out.
the market keeps going back down again. Instead of making the decision intii aad dhihi lahayd meeshaaneeto waan ka baxayaa waan ka aadayaa faa'iidadeen waan qaadanayaa, you're not taking it, it's increasing, you just letting the market take all the money aad ku soo gashay, faa'iidadii aad ku jirteen wuu kaaga baxay. So instead of doing that, you have to think very carefully. aad u baahan tahay ina adigu iskugu noqotid. All these things aan ka hadlayo waxyaalahaneeto, they can be easily be corrected. The revenge, the loss of your trust due to the losses, the loss of your trust due to your losses, confidence kaada ayaa hoos u aadayo, khasaarada kaa soo gashay, dhibaatada kaa soo raacayso ayay waxay dhibaatada ee ku geenayso ee ka weyn tahay faa'iidada aad ka heshay. When you have that dopamine oo jirkaada soo galay, faraxda soo gashay lacagta aad samaysay oo haddana berito suuq oo kaaga soo daatay, now your confidence is lost. Your trading capabilities kii strategies kii dhan ahaasay daaqada ka tuurtay because you've lost your confidence. The threat of fight and flight is the two things ee dadka ee meeshaan ee ku socdaan. When you see things are not going, there's two things always that happen: flight or fight. Either meeshaaneetu waad ka ordaysaa ama waad dagaalamaysaa. Flight waa ordaysaa, you like, oh my god, I don't want to be, confidence-kia kaa tagay, suuqi waad ka baxaysaa, waxaa dhaha suuqaan ma ku soo noqonay, waa ku khasaaray, you start running away, confidence-kaadi effect kugu geenaya, and it starts affecting your money decision-kaadi, strategy-gaadi aad ku dhaqaaqi lahayd. waxyaalahaas badan ayuu dhibaato kaaga soo raacadsiinaya. And now if you don't want to flight, haddii aad ku ordeen, you start fighting against the market, you start fighting because of your greed, because of your revenge. inaad soo ceshidida rabtaa lacagtii, revenge yaa rabtaa inaad soo gelisid, greeda ku hayo inaad keentid waxa kaaga maqan ayaa rabtaa inaad suuqa ku soo celisid. It all have to do with flight and fight. Again, you find yourself in fear, cabsiya kugu jirto, this is your flight mechanism kicking in. cabsiya kugu jirto, you don't trust your trading, you don't trust your strategy, all of those things waad ilowday, and instead you've made your emotions key, or intaad xakimi lahayd oo aad dhihi lahayd I am going to control my emotions, you let your emotions take over and make these decisions. All these things I'm just showing you right now, waxay ku xiran yihiin, they go under this: the flight, the risk, dagaalkan aad ku jirtid has to do with your emotions. This is what controls all these things. Your frontal pretext, frontal kaadi, brainka dhinaca afka hore, maskaxdaadii dhinaca your forehead, madaxaada haddii aad saartid meesha sujuuda aad dhigno, that is where our frontal brainka oo fadhiyo, that is where the decision making is. If your decision making kaada it's not stable, you are influencing your emotions kaadi. You need a fast decision making u baahan tahay, and these ones they affect, they put this into flight, waxay ku gelinayaan the flight or fight risk mode, and they put you into the revenge, and the revenge comes in from the emotions and so forth. Well, it's a circle. All these three way isku wada xiran yihiin. waxyaalahaneeto dhan suuqa ayay dhibaato ku geystaan, faa'iidana way ku siiyaan. waa faa'iidada meesha aad ka keenaysid, khasaaradana meesha aad ka keenaysid way tahay. However, you also gotta think about what is it that triggers your emotions. This revenge asuuqa ku soo galaysid, start thinking about the revenge, the threat of this flight and fight kaneeto, what you can easily control it. What happens when qafka bin adamka, he is sitting in front of bahalka on his trading, wuxuu u jeedaa meeshaaneeto inay dhibaato ama faa'iido ama khasaaro ee ku soo socoto. There are several things that happen to this person. The things oo kugu dhaco, you start looking at your hormones. Hormones kaadi, let's look at your hormones. What happens into your hormones? What happens into your vision kaadi maxaa ka dhacay? What happens in your ability
of thinking. All these things meeshaaneetu mention gareynayo is what happens inside your brain. The front side of your brain is these things are ka socdo. You are not seeing your hormones. Hormoneskaada kacay waa dhididoosa wadnahaada garaacta mooye. Your vision, it narrows. waxaad u jeedid your brainkaada ma ku tusinayo. You are in a flight and a fight mode ku jirta. waa for example adigoo aad aragta libaax oo hortaada kaaga soo baxay. There are two things you're going to do. Either you're going to fight, waad dagaalame, ama you're going to flight, waad ordaysa. And then your body takes over. When your brain sees that liwaxa kuu soo ordoyo, now you have your hormones kicking in. You have your vision kaada imaanayo. Your vision starts narrowing. Your heartbeat starts beating up. wadnahaada wuu garaacta mooya. Your ability to think hoosoo aadooya. waa dhididoosa. Maybe gacmaha qaniinoosa. You are staring at the computer key. You're just looking at this chart. You're not doing it. Koro u socda. You didn't enter along. You're like, you know what? Intaan ku sugaya, shortaan ku soo galaya. And you're just waiting. You're like, I don't want to be in this thing. Confidence kaadi oo kaa baxay ayaa kaa lumay. So you are not even checking your parents. Parents-kii aa ku soo gashay trade kaaneeto ma fiirinoosid. You had rules aa ku soo gashay. These rules kaaneeto aa ku soo gashay suuqa daaqada ayaa ka tuurtay. You know what? waxaa dhahday, you know what? I don't want to be part of rules. You started breaking your rules. You started breaking your strategy gaadi. You had so many strategy. You had a plan. But plankii ma ku soo galin. waad ka baxday. daaqada ka tuurtay. You also had a plan to enter the market. You had a plan to exit the market. But all those things has been affected by nothing else by your emotions. Again, it's how you are going to control your emotions. These things, waxyaalahaneetu suuqa way ka jiraan. You gotta go back. waa inaad isku noqotaa. Check in yourself. Take a break. ka bax. Screenka ka tag. ka dhaqaaq. ka leexo. Keep a journal. Check in with yourself. You know what? I'm going to check in. Check in yourself. Adiga isku noqo. waxaa dhahdaa intaa suuqaaneetu aan kusii juri lahay. What am I going to do? What do I need to do right now? Inta ka baxaa rawaa. You just like, you know what? I don't want to be in this market. Inta market kaaneetu aan ka bixi lahay. aan kusii juri lahay. khasaarada aan ku juri lahay. aan leedahday hadeertaan ayaa rabaa inaan ka baxo. But that time is too late. You need to come back and do these things. Check in yourself. Adiga isku noqo. Check in yourself. Go back. Think about it. What is it that I'm doing wrong? What did I do wrong? Xagee ka gale? Marketka ka bax. Get away from the computer. Ka dhaqaaq. Take a break. Write down. Most of the traders, they forget to write down. What do we write down? Oh, the only thing you find yourself writing down is your loss and your profit. How many people of us go down and say, let me write down my emotions? Have you ever in your life ma fariisata ma dhahday marka aan faa'iidadan aan sameeyey inaad ka fikirtid emotionkaada? ma dhahday jirkayga maxaa ka dareensanaya intaan tradekaaneetu long aan u gelin ama short aan u gelin ama sell aan u gelin ama buy aan u gelin? ma isku noqotay ma ka fikirtay? Instead of only journaling, journalkaaseeto waxa kugu jiro waa loss and profit, but you don't have your emotions. You need to write down those emotions. marka tradekaas aa qaadanaysa wixii aa ku dhaqaaqday, sababtii aa ku dhaqaaqday, strategigii aa ku dhaqaaqday, ka fikir. Learn to control it. Shift back. iskugu noqo. You can do so many things. waa ka dhaqaaqi kartaa. You have to ground yourself. wax la yiraahdo grounding yourself. soco, salaad duko, bax or orod. Bring back to yourself again. adiga iska fikir. Shift your language. saqawaa khasaari intaad dhihi lahayd waxaa leedahay suuqa halahaana iga qaadatay. suuqa halahaana faa'iido isiisay. suuqa wuu iga saaray. aniga decisionka wixii aan sameeyey ayaa ligaaga saaray ma ahan. suuqa ayaa iga bixiyey. Change your language. Speak out loud. adiga isku sheeg. Tell yourself. Let yourself hear. Learn from those mistakes. Focus on the process, not the profits.
strategy aad ku socotay suuqa aad ku socotay ku soco focus on that process waxaad aragtay suuqa inuu hoos u soo socdo and then meeshaan u imaaday wuu ka noqday retest ku sameeyey wuu dhaqaaqay break high uu sameeyey haddana uu soo noqday trust this process if you're going to enter buy trust it enter your stop loss have a strategy focus on the profits trade small inta aad kusoo gali lahayd 500 kusoo tuuri lahayd 400 kusoo tuuri lahayd build your confidence over time that confidence kaaseeto aad build garanaysid it's your strategy that you are building it would help you in mustaqbalka and also meesha ka dheer visualize your success look at your chart this chart kaaneeto aan fiirinayo iyo hadeertaan meesha uu u socdo xagoo ii wadaa meeshaaneeto ma longo ii wadaa short mo ii wadaa visualize it see where it's going ma u jeedaa does it see it talk to yourself isla hadal before you even enter define your losses maxaad diyaar ugu tahay inaad khasaaraad ugu baxdid inuu suuqan oo kaaga bixiyo ma $2 ma $10 ma $100 ma $1,000 ma 1% ma 2% define your process define your losses define your profit taking card focus on the process instead of focusing bahalkaneto the profit kaseto lastly you could go back and also amend the grid the thing about the grid you need to focus on the process with discipline this discipline kaneto wuxuu ku siinayaa compounding it's not get quick rich this is a compounding trading wax la yiraahdo you compound yourself over time waa compounding trading it's not maanta $100 keenay $500 ka sameeyay ama $1,000 ka sameeyay that is not the goal is maanta $100 la soo galay $110 ka sameeyay bariyaa imaaday 10kii ku daray $120 ka sameeyay 20kii $140 ii aaday 40kii 10 iga luntay 130 ku soo noqotay haddana waa iga soo nacday 125 imaaday waan iga saar haddana waa ku imaaday 130 ku noqday it's that compounding profit over time you are looking at you're not looking at get rich quickly instead of suuq aad ku degdegileed take your time go back visualize your success learn from your past mistakes focus on your profit taking reward yourself when you make a profit from this suqaneto reward yourself don't forget that you have to reward faa'iidada adiga isii bahalkaneeto leh maanta halahanaan ka helay ka bax 100 aan ka qaatay 100 kaaseeto ka bixi suuqa bangigaada geli ama meel kale geey ama dhinaca spot whatever reward yourself bax wax isku soo gad ama isku soo gadin ama investment ku sameey ama shay reerkaada ka farxi adiga iska farxi reward that gratitude kaaseeto will take you a long way gratitude appreciation halaha yar aa ka samaysay $10 $20 mahadgeli alxamdulillah de you have to be rewarding yourself the gratitude the amount of money halaha aa ka samaysay has nothing showing up as a perfection not making a decision so you could go back and forth and talk about waxyaalaha neto the fear the greed and the revenge all of them in isku wada soo noqonaya the fear of actually being stopping out fear of missing out fear of wanting to grow more comfort level kaada ayaa hoos aadayo you focus on the process instead of focusing on your emotions if you focus on the process and you trust the process strategy ku soo gashay and you traded small and you already defined your losses aad had khasaaradeedii allahan ee noqon doontaa faa'iidadeedna meeshaana fiirinoya and you take breaks screenkaas intaad ku hor fadhi lahayd maanta dhan waxaa kaaga roon adiga oo suuqaaneeto oo aad hal mar aad ka baxdid aad tagtid breaks aad samaysatid and you go on
with your life and then come back. This trading will always be here. Maxalkaneeto suuqan meel ka aadayo male. When you focus on these three things, your emotions, your fear, your greed, and the revenge, the flight and fight risk, all these things, they affect our capability and ability of thinking rational. It is that dopamine effect gaaseeto oo the cortisol oo jirkaada soo galayo dhididkaaseeto wadnahaada garaactamayo lugahaada jareenayo kaadada ku qabanayso oonku ku qabanayo candhuufta afkaada soo furiyeysanayso. You have to understand what's happening in your body. Jirkaadi maxaa ka dhacoyo when you are making these profits. Jirkaadi maxaa ka dhacoyo when you are making these losses. When you are able to control those emotions and let the process take its place. Sit down, focus. Focus on your patterns. Trust your strategy. Work on your discipline. Discipline, discipline, discipline. That long-term discipline, Caseto, over time is what teaches you to take loss and not chase the green. You are not chasing Bahal Kaneto, this profit Kaneto. You are focusing on your process. You are focusing on that skill. The only way you can build this skill is by repetition. And what are you going to repeat? You are repeating this thing over and over and over. Waad ku soo noqonoqonaysaa. Ruleskiyaa ku soo noqonaysaa. Strategigiyaa ku soo noqonaysaa. You are coming back again. You are checking in yourself. Adaa isku soo noqonaysid. You're going back to your journal. You're looking and controlling language-kaadi. Xarafkaadi bedeloosaa. You are visualizing your success. You're trading small. You are focusing on process. Defining your losses. Khasaaradaada already programmed ku tahay. Waad ku soo qoratay. Strategy ku soo gashay. Whatever happens in suuqaneeto, that strategy ka saarayo, it's not because of missing out or because of FOMO. And I hope my brothers and sisters, I know I was mixing them back and forth. School did I'm not like showing you fear waxana ka arkaysa, greed waxana ka arkaysa, ama revenge waxana ka arkaysa. They all creep in. Tartiib ay hoosta kaaga soo galaan. You are not going to know that this is a previous resistance or waxay noqotay support. All of this indhahaadi, when your vision kaada markuu soo yiraahdo oo wadnahaada oo garaactamo, you are not going to see this thing. If you want to focus, you have to find a way adiga kugu fiican. Everybody, there's nobody that can tell you maantadaaneeto waxaa ku khasaartay because of this. The only person who ku sheegi karo suuqa waxaad ku khasaartay, it's not the market, it's yourself, it's your emotions, it's not your strategy. Your strategy, you can go back to it and you can correct that strategy and you can change that strategy. However, your emotions kaada haddii aan controlling, it would be your detrimental. Waa meeshii aad ku khasaari lahayd oo suuqa kaa khasaari lahay, that instead of building your confidence, it ruins you and it affects your emotions, and every time decision kaadi wuxuu ku xun yahay because of your emotions. Maybe this might help you. Tan aniga aan markasta aan sameeyo, whether be I'm at work, whether be aan familygaygan kula jiro, ama whether qof aan iskugu xanaaqsanahay, focus on your breathing. Take down deep breaths. Breathe in. Hold it 2 seconds. Breathe out 2 seconds. Or you can make it 4 seconds. You can inhale and exhale. Inhale with your mouth. Sorry, inhale with your nose. Take a deep breath. Sankad, just take a deep breath and then breathe out. 4 seconds, breathe in. 4 seconds, hold. 4 seconds, breathe out. Wallahi, I've done it right now on Kula Hadlayo. Hadaya, I was speaking so fast.
What it did is it brought down my heart rate, oxygen levelkaygu kor u qaaday because I got more oxygen in my body. It brings down my cortisols. Hoos ayuu i dejiyey. I'm grounded. I can feel my feet. Cagahaygaan dareensanahay. Farahaygaan dareensanahay waxay sameynayo. My vision expands and you can start thinking clearly. If you don't want to go outside for a walk, if you don't want to go shahina so active, try the breathing technique. Whatever technique you have, but this breathing technique has been proven. Waa waxyaalaha militariga isticmaalaan dagaalka marka ay ku jiraan. Waa waxyaalaha askarta la baro. Anybody that does high intensive training waxaa la baraa breathing techniques. There's so many breathing techniques out there that you can focus. You have to know how to ground yourself, how to bring back yourself. And I hope waxaan kaa rajeynayaa that at least inaa wax ka baratay. I'm sorry intaa kugu dheereeyey, but I had to bring this out so that haddii aad marketka ku cusub tahay ama xataa haddii cabaar ku jirtay, these things always happen to us. We need to remind ourselves all the time to stay grounded. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thanks for watching.